ඔයා ජීවිතේ මොනවා හරි වැරද්දක් කළා කාගෙන් හරි සමාව ඉල්ලලා තිනේ. How to say sorry in English? කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් සමාව ඉල්ලන්නේ? මේ sorry කියන වචනය ඇරෙන්න කිසිම වචනයක් නැද්ද? ගොඩක් වචන තියෙනවා. අපි බලමු මොන මොන ආකාරද තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වල sorry කියන්න. කාට හරි සමාව වෙන්න කියන්න. I'm sorry. I'm so sorry. I'm very sorry. I'm terribly sorry. Sorry, I didn't mean to do that. Sorry about that. Can you forgive me? I apologize for. Please forgive me. I owe you an apology. You can blame me for this. How should I apologize to you? I beg your pardon. Sorry, it's my fault. Sorry for keeping you waiting. Sorry, I'm late. ඔයාගෙන් කවුරු හරි සමාව ඉල්ලුවොත් ඔයා එයාට මොකක්ද කියන්න ඕනේ? කවුරුද ඔයාට sorry කිව්වොත් ඔයා එයාට කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ? මෙන්න මේ expression phrases ටිකෙන් ඔයාට ඒක පැහැදිලි වෙයි. That's all right. Don't worry about it. Forget it. No problem. Never mind. It doesn't really matter. No big thing. It's not your fault. Please don't blame yourself. Think nothing of it. ඔය තමයි ඔයා කාට හරි sorry කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට sorry කිව්වොත් ඔයා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. ඉතින් මේ වගේ tips එක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.